sometimes it's hard to recognize them. И иногда очень тяжело понять и увидеть их. Like Krishna states in the Bhagavad Gita, there's 3 gates leading to hell. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что существует 3 врата в ад. There's lust, Это вожделение, anger, злость, гнев, there's greed for material things. жадность. These are obstacles, and unfortunately they're in our hearts. И это препятствия, и, к сожалению, они существуют в нашем сердце. But more often than not, we can't see them. Но чаще всего мы просто не можем заметить их. Right? When you look in the mirror, you can't see lust or anger or greed. Когда вы смотрите в зеркало, вы не можете увидеть, что вы наполнены вожделением, гневом или жадностью. Но вы смотрите в зеркало и думаете, да я ничего, вот у меня и тилка ровная, и шика замечательно завязана. No, these things are there, and until we wash them away through the process of devotional service, we can't come to the point of crying in ecstasy when we chant Hare Krishna. И все это хранится в нашем сердце до того момента, пока мы полностью не очистим его и не начнем плакать о Кришне. Actually meant to come to that point that when we chant Krishna's name, which is non-different than him, out of feelings of separation from him, we cry in separation. That's the goal of Krishna consciousness. И целью сознания мы испытываем огромную любовь в разлуке с ним, и из-за этого проливаем слезы. O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in your absence. This is the perfection. This is the state of Krishna consciousness that we want to achieve by our chanting. И это умонастроение, которое описывается в следующем стихе: «О Говинда, я испытываю огромную любовь в разлуке с тобой. Даже мгновение кажется мне вечностью, и из глаз моих льются слезы, и я чувствую себя совершенно одиноким без тебя». By chanting Hare Krishna, there has to be a change of heart. We have to become different people. We have to become who we really are, devotees of Krishna. И благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантры мы должны измениться, мы должны ощутить изменения, которые происходят в нашем сердце, мы должны стать другими людьми. It's not that we chant for years and years and years and years and years together, and at the end, there's no change. И это не то, что мы повторяем год за годом снова и снова, но никаких изменений в сердце мы не обнаруживаем. No, before we die, we want to become pure lovers of Krishna, and the way we do that is through the simple process of chanting Hare Krishna. Перед тем, как мы оставим этот мир, мы хотели бы стать настоящими искренними возлюбленными Кришны, и поэтому мы должны практиковать. That we cry in ecstasy. И мы должны плакать слезы экстаза. Not some cheap ecstasy, not something artificial, but something really genuine. That in our lifetime, we learn to love Krishna more than we'd ever loved anyone before. Не что-то искусственное, а что-то настоящее. Мы должны в этой жизни научиться любить Кришну, как мы никогда не любили никого. Rupa Goswami has a prayer. He says, as young boys are attracted to young girls, and young girls are attracted to young boys, with the same intensity, but in a transcendental. Господь с такой же силой, но на трансцендентном уровне полюбить Тебя. That's why we're all sitting here today in his temple room. Поэтому мы все с вами здесь сегодня собрались в алтарной. To always remember Krishna in love. Для того, чтобы всегда помогать друг другу помнить о Кришне с любовью. Shravanam Kirtanam Krishna Shmaranam. By hearing and chanting about Krishna, we come to the stage of remembering Krishna. And the best way to always remember someone is either you hate them or you love them. И благодаря слушанию и воспеванию мы приходим к чему? К памятованию. Мы постоянно помним о ком-то. А каким образом легче всего помнить о ком-то? Это либо если ты любишь его, либо если ненавидишь. There's two ways to remember someone. If you hate them, you're always thinking about them, and if you love them, you can't forget them. И проще всего думать о ком-то, если вы его либо любите, либо ненавидите. And in the Shastra, the example is given, I believe, in Nectar of Devotion, that Rupa Goswami says, just like Kamsa, he was very Krishna conscious. Так же, как Рупа Госвами, по-моему, в «Нектаре преданности» говорит, что мы могли бы сказать, что Камса находился в совершенном сознании Кришны. Can you believe that?
Можете в это поверить? Kamsa was very, very, very Krishna conscious. Потому что Камса был очень-очень сознающий Кришну. When he heard the oracle from the sky, "You fool, you rascal, don't you know that the 8th child of your sister Devaki is gonna kill you?" Когда он услышал глаз с небес, который предсказал ему, что 8-й ребенок Деваки убьет тебя, he became paranoid. он впал в состояние паранойи. Day and night he was waiting for that child to take birth. День и ночь он только и боялся того, что этот ребенок вдруг He родится. imprisoned Vasudeva and Devaki in the jail, and every year she became pregnant, and every year he killed the child. И он посадил в тюрьму Васудеву и Деваки, и каждый год он убивал их родившегося ребенка. And finally the 8th child was born, that was Vishnu, that was Krishna. And Kamsa immediately came to the jailhouse to get Krishna, but there was some trick played, and he saw Yogamaya, he missed Krishna. И в итоге, когда уже родился 8-й ребенок, это был сам Вишну, Камса пришел в темницу для того, чтобы расправиться с ним. Но Йога-майя распорядилась таким образом, что Вишну он не увидел, а увидел ее. So if you know that someone's going to kill you and they're looking for you all the time, then you're going to be like, where is that person? И если вы знаете, что кто-то должен прийти и убить вас, то наверняка вы будете думать, где этот человек и когда он появится. So Kamsa was always looking for Krishna. Even at nighttime, he would dream that this person was coming in different ways to kill him. There were different omens and so forth. So he was thinking of Krishna 24/7, 365 days a year. He was fully Krishna conscious. И Камса на протяжении 365 дней в году, то есть каждый день, каждый час, каждое мгновение, даже среди ночи, он думал о Кришне и думал, каким образом он придет и убьет его. Поэтому он был полностью в сознании Кришны. Потому что он ненавидел его. But Rupa Goswami points out further down the paragraph or the page in the Bhakti Rasamrita Sindhu that this is not the type of Krishna consciousness that we're interested in. Но Рупа Госвами говорит, что это не то сознание ненависти, которое мы хотим развить в себе. This is not the kind of Krishna consciousness we're being trained in, to hate God and think of Him 24 hours a day. Это не то сознание Кришны, к которому мы стремимся, это ненавидеть Господа и думать о Нем с ненавистью 24 часа в сутки. So how are we supposed to think of Krishna? А как же мы должны думать о Кришне? He quotes a verse from the Srimad Bhagavatam. И он цитирует стих из Шримад Бхагаватам. Grantaraj, Srimad Bhagavatam. Grantaraj means the king of all scriptures. Грантарадж, что означает царь всех писаний. Sabaya pumsham para dharmo yato bhaktir doksaje. Ahaitukya pratiyata yayatma shupashidati. Very important verse. И это очень важный стих. That the supreme occupation for all humanity Самым основным занятием для всего человечества is that by which one can attain the unalloyed pure devotional service of Krishna. Это то занятие, с помощью которого вы можете обрести чистое преданное служение. But ahaitukya pratiyata, such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the Lord. Но такое преданное служение, оно должно не прекращаться и выполняться постоянно для того, чтобы точно удовлетворить Господа. It must be done with love. И его нужно совершать с любовью. He said this is the definition of devotional service. И в этом заключается определение преданного служения. So we want to come to the stage of loving Krishna fully 100%, and that will give pleasure to Krishna. That's real Krishna consciousness. И мы должны достигнуть той стадии, когда мы на 100% полюбим Кришну, и в этом и будет заключаться наше истинное сознание Кришны. And we can measure our progress by how much affection. Of course, we don't have love right now, but we have appreciation. Everyone's appreciative that Prabhupada saved us. By serving in this movement, that appreciation turns into affection, something closer to love. And then at the final stages, that affection turns into real love. И, конечно же, на данной стадии мы не любим Кришну. На данной стадии у нас есть чувство благодарности Шриле Прабхупаде или Кришне за то, что Он спасает нас. После этого мы развиваем интерес к Кришне, а потом этот интерес, он перерастает в настоящую любовь. Just like when you first met your husband. Вспомните тот момент, когда вы впервые встретились со своим мужем. You didn't love him.
А вы же не любили его с первого раза. You appreciated him. Но вы были благодарны ему. Or you first met your wife, you appreciated her. Или вы встретили свою супругу, и вы оценили ее. And after a few months, some affection came. А через несколько месяцев пришла привязанность или интерес к друг другу. And after a year, some bhav, quote unquote, some love came. So you proposed, will you be my wife? А через несколько лет между вами возникла бхава, так называемая бхава любви, и вы сделали предложение. So it's the same with Krishna consciousness. First we come and we appreciate everything. It's so wonderful, this movement. I love the colors, I love the lights, I love the smiling, I love the food, I love gulab jamans. И также сознанием Кришны, когда вы приходите сюда впервые, то первое, что у вас возникает, это благодарность за то, что здесь происходит, как здесь все устроено, песни, пляски, прасад, гулаб-джамуна. So then you take up the process of Krishna consciousness, and then that turns into some genuine affection, and then hopefully within this lifetime, when we chant, some tears will come from our eyes. Но потом вы начинаете заниматься в целом этим процессом, благодаря этому вы привлекаетесь сознанием Кришны, и при благоприятном исходе к концу жизни вы начнете плакать о Кришне, испытывая любовь к Нему. So what part does this ceremony today play in that gradual process to come into the stage of pure devotional service? А какую же часть, важную часть играет эта церемония, которую мы сегодня проведем в процессе обретения премы? Well, first of all, you need a guide. Но начнем сначала. Вам всем нужен проводник. You have someone to teach you how to practice Krishna consciousness. Someone has to show you the example. И вам необходим кто-то, кто покажет вам, как практиковать сознание Кришны и будет для вас примером. Just like earlier, I was speaking with the Gurukul children. И как до этого я общался с гурукулятами. And they're in school, they're learning arithmetic, mathematics. И у себя в школе они наверняка изучают математику. I told them 2 plus 2 is 5. И я сказал им, 2 плюс 2 будет 5. But they said no. Но они сказали все нет. They said 2 plus 2 is 4. Они сказали, 2 плюс 2 будет 4. I said, how do you know? They said, because our teacher told us so. И тогда я спросила, а каким образом вы узнали правильный ответ? И они ответили, что таким образом их научил их учитель. So any field of knowledge requires a teacher. И любое знание приходит к нам от учителя. And Raja Vidya, Raja Guhyam, the highest knowledge, especially requires a teacher, and that's why we have to accept a spiritual master. А высшее знание точно нуждается в учителе, поэтому нам необходим духовный учитель. We need someone to guide us from light, from darkness to light. Нам необходим кто-то, кто поведет нас из невежества и темноты к свету. We need someone to guide us from ignorance to knowledge. Кто-то, кто поведет нас от невежества к знанию. We need someone to take our hand and guide us from the material world to the spiritual world. Нам нужен кто-то, кто возьмет нас за руку и проведет из материального мира в духовный. It's essential that we have a spiritual master. И это важно, это основа, что у нас должен быть духовный So учитель. essential is it to have a spiritual master to guide us on this path of Krishna consciousness, the path of perfection, that Krishna makes it one of the 700 verses of the Bhagavad Gita. И это настолько важно иметь духовного учителя, принять духовного учителя, что Кришна в 700 стихах в Шримад-Бхагаватам говорит об этом. Spiritual knowledge is unlimited. И духовное знание, оно бесконечно. There's 18,000 shlokas in the Srimad Bhagavatam. И в Шримад-Бхагаватам всего 18 тысяч шлок. There's millions of verses in the Upanishads. И также существуют миллионы And the стихов из Rig, Yajur, Упанишад. Samvedas, just thousands. So, you can't read all that. So Krishna summarized all that wisdom in the 700 verses of Bhagavad Gita. И также есть 1000 вет, и все это знание сконцентрировано в 700 шлоках. Just like, English in 10 easy lessons. И, например, так же как английский. So Krishna consciousness in 700 easy instructions. Например, есть английский за сколько-то часов, и также есть сознание Кришны за 700 шлок. Each verse is pregnant with knowledge. Потому что каждый из этих стихов, он наполнен знанием. Each verse is essential to the chemistry of becoming Krishna conscious. И он является очень важным для того, чтобы обрести сознание Кришны. And this verse, Tadvidi Pratipaitena Pariprashana Sevya Upirikshanti Teginam Ganinas Tattvadarshana, it appears
in the beginning, in the 4th chapter of Bhagavad Gita. И в 4 главе Бхагавад-гиты есть эта замечательная шлока. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, under service to him. The self-realized souls can give you knowledge because they've seen the truth. Обращайся к истинному духовному учителю очень смиренно, потому что по его милости ты можешь впоследствии, совершая служение ему, получить духовное знание. And it's not that just some people should have a spiritual master and other people shouldn't have a spiritual master. И не то, что кто-то должен иметь духовного учителя, а кто-то не должен. Everybody should have a spiritual master, a Vaishnava spiritual master. У каждого должен быть духовный учитель, и духовный учитель должен быть вайшнавом. Because the goal of life is the same for everyone. Потому что цель жизни для всех одинакова. We may be Russian, we may be English, we may be American, we may be from Mars. Мы можем быть русские, американцы или быть с Марса. Atato Brahma Jignasa. The same rule holds true. Now that we've come to the human form of life, now is the time for Krishna consciousness. So everybody needs a guru. И сейчас, когда мы обрели наконец-то человеческую форму жизни, каждому из нас нужен гуру. I heard Prabhupada say one time, every intelligent man and woman should have a spiritual master. И я помню, как однажды Прабхупада сказал, что каждый разумный мужчина и женщина должен принять духовного учителя. But people are ignorant of this fact in Kali Yuga. Но люди невежественные, они отрицают этот факт в Кали-югу. In previous ages, people went looking for a guru when they were young. В предыдущие века и столетия люди искали гуру, когда они были еще молоды. Everybody went looking for a guru, and that was just part of life. You know, you get education, you get married, you have a career, and you have a guru. И все старались принять гуру, потому что это был залог удачной жизни, это было равносильно тому, что ты обретаешь гуру, потом женишься, у тебя карьера, то есть это говорит о том, что жизнь сложилась. But Kali Yuga is so full of ignorance that the guru has to come looking for you. Но Кали-юга, она настолько наполнилась невежеством, что гуру вынуждает приехать, вынуждает ездить и искать вас. Right? Prabhupada left India, came to America, and told the American boys and girls, "You need a guru." Who's that? He said, "Me." И тогда Шрила Прабхупада, он оставил Индию, приехал в Америку, он приехал к американцам и сказал, что вам нужен гуру. Они ответили, а кто это такой? Это я. He didn't say that out of pride, but out of necessity of understanding that everyone requires a spiritual master. Fortunate were those who took that instruction to heart. И он говорил это не из-за гордости, из-за необходимости, из-за насущной необходимости. И счастлив был тот, кто принял его наставление. So that process of coming to the point of crying for Krishna, genuine crying for Krishna, essentially it begins when one accepts a spiritual master and begins the training process. И мы все должны дойти до той стадии, когда мы будем плакать по Кришне. Но для начала нам необходимо принять духовного учителя и пройти подготовку под его руководством. And the spiritual master, being Krishna's representative, he gives unlimited opportunities for his disciples to advance. И духовный учитель, будучи духовным учителем, дает огромное количество возможностей своим ученикам совершать служение. He bestows unlimited mercy upon his disciples in the form of mantras, in the form of foodstuffs, in the form of good association, in the form of deities, in the form of dhams, in the form of knowledge. He's like a rain cloud of mercy. И духовного учителя можно сравнить с облаком, которое полно милости, и оно сполна проливается на своих учеников. Духовный учитель дает возможность своим ученикам служить ему, вместе с ним впоследствии вкушать его махапрасад, давать какой-то дан или пожертвование. It's almost as if we get so much mercy we don't even understand it. Порой мы получаем такое большое количество милости, что мы этого даже не понимаем. We don't know how to deal with it. We just get this flood of a tsunami of mercy, and we're so neophyte, we're like little babies, we don't know how to deal with it. И иногда это настолько переполняет нас, что мы не можем принять это до конца. Это подобно цунами или огромному ливню, дождю. Мы, будучи совершенно младенцами в духовной практике, не знаем, как на это реагировать. It's almost as if the spiritual master gives us, he gives us so much mercy that it's hard to recognize it. И иногда духовный учитель дарит нам столько милости, что в какой-то момент вы перестаете ценить это. But he makes it very clear his most important gift.
Но он всегда говорит, это очень ясно, что самый его ценный подарок, There's no debate. и нет никакого спора об этом. Prabhupada says in a purport in Srimad Bhagavatam, И Шрила Прабхупада однажды говорил в комментарии к Шримад Бхагаватам, the most important instruction самое важное наставление of the spiritual master духовного учителя is to chant 16 rounds a day. — это читать 16 кругов каждый день. That's in accordance with the understanding that the chanting of Hare Krishna is the Yuga Dharma. It is the process for becoming God conscious in this age. И вы должны понимать, что воспевание святого имени это является юга-дхармой, и в этом и заключается сознание Кришны. And we chant that mantra in different ways. И мы повторяем эту мантру разными способами. In japa, Мы делаем это как in джапу, kirtan, во время киртана, street sankirtan, а также во время санкиртана на улице, kirtan melas, во время киртан-мела. and really any and all other instructions we receive in Krishna consciousness, really they're meant to strengthen and make our chanting pure. И какие бы наставления мы ни получали в сознании Кришны, они все предназначены для того, чтобы улучшить наше воспевание и очистить нас. Our lives revolve around chanting Hare Krishna. И вся наша жизнь, она крутится вокруг воспевания святого имени. It's the most important thing we do. Это самое важное, что мы делаем. And with that understanding, every day when we sit down to chant our japa, we should resolve that I will chant my rounds today better than I chanted them yesterday. And then you're guaranteed to make little increments of advancement day by day, week by week, month by month, year by year, until you die. И каждый раз, когда вы присаживаетесь для того, чтобы прочитать свои 16 кругов, у вас должна быть полная уверенность, что сегодня вы сделаете немного лучше, чем вчера. И тогда день за днем, неделя за неделю, год за годом, а также до конца жизни вы будете постоянно улучшать качество своего воспевания. Actually, to realize the importance of chanting Hare Krishna, what can benefit from it, is really it's a deep realization. И на самом деле это глубокая реализация, если вы понимаете важность воспевания. That's why I'm so surprised when I see these young girls and young boys, they're so serious about chanting. И поэтому меня всегда очень удивляет и восхищает, когда я вижу, когда эти маленькие дети, мальчики и девочки так серьезно относятся к воспеванию. Realization about the benefits and the importance of chanting sometimes doesn't come for many years. И реализация о важности воспевания иногда не настигает нас даже на протяжении многих лет нашей практики. But I asked this young lady here in the blue choli, what is your name? Vishaka. Stand up, Vishaka. Поднимись, пожалуйста. I saw Vishaka chanting so nicely yesterday, just going back and forth with the ladies and dancing and not getting distracted and raising her hands, Jai Gaur, Janitai, chanting with such sincerity. I said, how old is this kid? And later she told me she's only 11. И я вчера наблюдала за этой девочкой Вишакой, и она совершенно не отрываясь, очень сконцентрированно воспевала, подняв руки вверх, Джай Гуранга, Джай Нитянанда, вместе с Матаджами танцевала. И я очень удивился, подумал, сколько же лет этой девочке, что она настолько серьезна в своем воспевании. После киртана я позвал ее, спросил, оказалось, что ей всего 11. Then I inquired further and I found out she already has prana mantra. И когда я дальше стал с ней разговаривать, я выяснил, что она уже читает пранама-мантру. No, not yet. She's going to get at Sadhusanga retreat. Oh, it's Sadhusanga. Yeah, Sadhusanga festival. And who is she taking the prana mantra from? Bhakti Читания Свами. Amazing. So here she's already at... She's only 11 and she knows what she wants to do in life. И ей всего 11, она уже точно знает, чем она хотела бы заниматься в жизни. And I'm sure that my dear friend Bhakti Chaitanya Maharaj will give you the prana mantra. И я уверен, что мой дорогой друг Бхакти Читания Свами Махарадж точно даст ей пранаму. In fact, I'm going to tell him that I met you. И я точно скажу ему, что я с тобой познакомился. And how impressed I was by your seriousness in Krishna consciousness, that he should definitely give you that prana mantra. И насколько ты меня восхитила своей серьезностью в своем сознании Кришны, поэтому я тебя порекомендую, чтобы он точно дал тебе пранама мантру. So this is the point. At the stage where the disciple realizes the value of the gift that the Guru is giving, the Maha Mantra, that's when the disciple can take initiation.
И в тот момент, когда ученик понимает, каким бесценным даром является махамантра, именно в этот момент гуру может дать своему ученику посвящение. You don't give jewels to a baby, they'll just eat them. Вы не даете бриллианты или украшения драгоценные ребенку, потому что он может просто съесть их. You give jewels to an adult who knows the value of that jewel. So you give, the Mahamantra is given at the moment of initiation. One is blessed to chant. One is initiated into chanting because at least one has some appreciation of the chanting because they've been chanting for a year or two or three. И вы никогда не даете, вы даете драгоценность тому, кто может понять ее стоимость и оценить этот дар. Поэтому, например, если у вас есть понимание, для чего мы воспеваем, и вы воспеваете на протяжении 2-3 лет. And then one can proceed through the chanting very easily. There's the offensive stage, not conscientious offenses, but there's offenses, then there's the clearing stage, and then there's the pure stage. So that can all be achieved when one is initiated into the mantra. Everyone can benefit from chanting, but if you want the goal of chanting, prema, you have to get it in Guru Parampara. И после этого, увидев ваше понимание, гуру может дать вам инициацию. После этого вы проходите несколько стадий. Это оскорбительное воспевание, которое само собой происходит из-за вашего непонимания, очистительное. И то, к чему мы стремимся, это чистое воспевание, которое приведет нас к преме. So our sincere prayer and our hope and our best wishes are there today for these 3 candidates, that they can take this mantra. И вы не можете достигнуть премы без инициации благословения гуру. И наша молитва сегодня заключается в том, что мы молимся за этих инициирующих кандидатов. Recognize its value, what one can achieve from it. И они должны понимать, какое благо они получат благодаря инициации. Freedom from karma, freedom from material desires, Krishna prema. Они освобождаются от кармы, от материальных желаний, обретают Кришна прему. Chant it with faith every day. Они будут воспевать мантру каждый день с полной верой. Proceed quickly on this path of Krishna consciousness back home to the spiritual world. И очень быстро будут прогрессировать назад домой к Богу. One time a disciple of Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada, I just love distributing your books. I just want to distribute your books life after life. He thought that Prabhupada would be impressed. Однажды один ученик Прабхупады для того, чтобы прославиться перед Шрилой Прабхупадой и как-то, чтобы он его запомнил, сказал, что Шрила Прабхупада, мне так нравится распространять ваши книги, что я готов возвращаться сюда в материальный мир, жизнь за жизнью, просто для того, чтобы распространять ваши книги. Janme Janme Prabhu say, he's my Lord and Master, birth after birth. Как мы говорим, что он является моим господином жизнь за жизнью. So it's a noble sentiment to want to serve one's spiritual master birth after birth. И это очень достойное чувство, что вы хотите служить своему духовному учителю жизнь за жизнью. But Prabhupada said, no, no, no. He said, you don't want to take birth again. I'm teaching you to go back home, back to Godhead. И тогда Прабхупада сказал, нет, не надо снова возвращаться сюда. Я хотел бы научить тебя, каким образом вернуться назад домой к Богу. He said, this is Kali Yuga. Things are only going to get worse. Это Кали-юга, и все здесь будет происходить еще больше, худшим образом. By your service, try to conquer birth and death in this lifetime and go back to the spiritual world. Постарайся победить рождение и смерть в этой жизни благодаря своему служению, и отправляйся назад домой к Богу. So that is our message to these 3 devotees, that they're getting the Maha Mantra. Chant it attentively, chant it purely, chant it from the heart, and purify yourselves, awaken your love of God, and go back home, back to Godhead. И таково наше послание сегодня инициирующимся. Пожалуйста, очень внимательно, искренне от всего сердца повторяйте святое имя, таким образом очиститесь внутри и возвращайтесь назад домой к Богу. And as I opened the talk this evening, I mentioned that fortunately you're not alone, we're not alone. И то, о чем я говорил в начале нашего разговора, что, к счастью, вы не одиноки, мы не одиноки, мы все вместе. You have the Lord presiding over this event. У вас здесь присутствует сам Господь. You have the founder Acharya Srila Prabhupada presiding over this event. Тут также присутствует сам Шрила Прабхупада, Your spiritual master is here. ваш духовный учитель, And the assembled devotees. и все собравшиеся здесь преданные. So you have the mercy of so many Vaishnavas and Vaishnavis. Take that mercy and go back home, back to Godhead. Поэтому вас окружает милость большого количества вайшнавов и вайшнавов. Примите ее и просто отправляйтесь назад домой к Богу. Hare Krishna.
Shri Prabhupada ki, Shri Shri Gauranitai ki, O Premanande, Hare Krishna Mahamantra ki, Shri Guru Parampara ki, back home, back to Godhead ki. So now we're going to request our illustrious priest, His Grace Chadaratma Prabhu, to perform the Ajmaniam ceremony for purification. И сейчас мы попросим нашего священника Чатуратма Прабху провести церемонию Ачмана. He'll chant the purification mantras. The devotees will put on their new neck beads. И сейчас вы прочтете все вместе очистительные мантры. После этого преданные оденут на себя новые канхималы. I hope there's some garlands for them. И я надеюсь, что для них приготовили гирлянды. And when that's finished, then we'll call them forward to take their vows. И когда все это закончится, мы позовем их вперед для того, чтобы они произнесли свои обеты, to receive their beads, чтобы они получили свои четки and their new names. и свои новые имена. That's a favorite part of the festival. Это самая лучшая часть программы. And then Chadaratma Prabhu will perform the Agnihotra fire sacrifice. А после этого Чатуратма Прабху проведет Агнихотру, жертвоприношение огненное. Okay, so let's show our appreciation that we have Chadaratma Prabhu with us this evening. Давайте поблагодарим Чатуратма Прабху за то, что он присутствует среди нас сегодня вечером. Может быть, как-то покомпактнее чуть-чуть, потому что вот многие не заходят. Вот сюда вот можно матаджем чуть-чуть переместиться. И может быть часть прабху пройдет, здесь тоже вот есть место. Пожалуйста, давайте, чтобы всем было уютно и здесь было место. Okay. The initiates, all three of you, take your spoon in the left hand. И в левую руку все инициирующиеся возьмите ложечку. One spoon, left hand. В левую руку возьмите ложку. Other left. There you go. Place 1 spoon of water into the palm of your right hand. И в правую ладонь налейте каплю воды. Repeat after me. И повторяйте за мной. Om Keshavaya Namaha. Кешавая Намаха. Drink that. One into the palm and throw that И теперь away. очистите каплей воды правую ладонь. Just like that, okay. Second time. И второй раз наберите воду. Om Narayanaya Namaha. Повторяйте Ом Нараяная Намаха. Rinse a second time. И омойте еще раз. Ложку надо в левой руке держать. Омываем мы правую сейчас. Third time. И третий раз в правую руку Om воду. Madhavaya Namaha. Ом Мадавая Намаха произносим. Выпиваем и очищаем правую руку каплей воды. Okay. Now repeat after me. Повторяйте за мной. Om Apavitro Pavitrova Sarvavashtam Gato Piva Yasmarat Pundarikaksham Sabaya Yantara Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Now we do the process a second time. И теперь мы сделаем второй раз тот же процесс. Spoon into the left hand, first palm. В левую руку ложку. Keshavaya Namaha. Наливаем воду в правую и произносим Ом Кешавая Намаха. Rinse. И омываем правую ладонь. Second time. И второй раз набираем в нее Om воду. Narayanaya Namaha. Произносим Ом Нараяная Намаха. Rinse. Омываем правую руку. Снова наполняем водой. Okay. And third time. Om Madhavaya Namaha. Ом Мадавая Намаха. Rinse. И омываем руку. Repeat after me again. И повторяйте за мной. Om Apavitro Pavitrova Sarvavashtam Gato Piva Yasmadat Pundarikaksham Sabaya Yantara Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu.
third and final time. И теперь третий раз делаем то же самое. Left hand. Om Keshavaya Namaha. Ом Кешавая Намаха. Rinse. Омываем руку правую Second time. Om Narayanaya Namaha. и наполняем заново. Говорим Ом Нараяная Намаха Rinse. And Om Madhavaya Namaha. и Ом Мадавая Намаха. Rinse. И омываем руку. And repeat again. И повторяем. Om Apavitro Pavitro Va Sarvavashtam Gatopi Va Yasmaret Pundarikaksham Sabaya Yantara Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Now have someone behind you change your neck beads, take the old neck beads off, put new neck beads on. А теперь пусть кто сидит рядом с вами помогут вам поменять тулуси. Как это сказать по-русски? Everyone can chant Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Постараюсь. Просто эти выделяешь. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Кришна. Сейчас вам Гуруджи скажет. Гуруджи сейчас скажет. Харе Рама, чуть-чуть подожди. Харе, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Now that same those neck beads that you had, you can give to that person to hold. А старые свои канхималы можете отдать тому, кто одевал новые, передать, чтобы они не мешали вам. That same person will put a garland on you. И пусть тот же человек оденет на вас гирлянду. Hare Krishna, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Now you're ready. So now we're going to call the initiates forward one by one. I think it's very crowded here, so it's understood when you come forward, you're offering obeisances to the deities, you're offering obeisances to Srila Prabhupada, and you're offering obeisances to your spiritual master at the same time. И сейчас мы будем один за одним звать кандидатов в ученики. После этого вы будете приносить свои поклоны, но так как у нас мало места, своим одним поклоном он будет засчитываться как поклон божествам, Прабхупаде, вашему духовному учителю. Okay, we'd like that when the devotees, after making their vows and when they are given their beads and their new names, there's a tumultuous roar of joy coming from the entire community of devotees. И после того, как преданный выйдет, принесет поклоны, даст свои обеты, получит от меня инициацию, имя, я бы попросила вас всех не сдерживать свои радостные восклицания. Можете поздравлять, радоваться и приветствовать вновь получивших инициацию. I can imagine when Bhakti Chaitanya Maharaj does his initiation of 20 or 30 devotees at a time, there's this tumultuous roar each time the devotees get their name, or Chaitanya Chandracharan Prabhu, or all of the favorites. И наверняка, когда у вас тут Бхакти Чайтанья, Свами Махарадж или Чайтанья Чандра Прабху, ваши любимые гуру приезжают и дают многочисленные инициации, наверняка вся алтарная просто кричит, взрывается от звуков радости, поддержки друг друга. Так что давайте сегодня тоже это повторим. Да? Хорошо? Хорошо. You have your mridangas, your kartals, your bugles, your violins, your flutes. И приготовьте мриданги, караталы, скрипки, как флейты, все, что нужно для того, чтобы издавать звуки радости. This young girl with the
lime green scarf. She's a very good flute player. И вот эта вот молодая девочка в зеленом платке на голове, она очень хорошо играет на флейте. She's only been playing for under a year now, and I was so impressed with her skills in flute playing. Она тренируется где-то около года, но она меня просто покорила своим талантом. So I think it's good. What her name is? Радика. Radhika, you can come with your flute and sit here. Ты можешь со своей флейтой подойти сюда и вот тут вот сидеть. And when we give the names, you can play your flute. И когда мы будем выдавать имена, ты будешь подыгрывать на флейте. Try to hit the 5th note. И постарайся именно 5-ю ноту сыграть. Come, Radhika. Проходи сюда. It depends which gamma should I play. Okay. All right. So first we'll call for Natalia. Наталья Дражилова первая. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Natalia, what are the 4 rules and regulations that you promised to follow for the rest of your life, and how many rounds of this very sweet mantra will you chant every day? И какие 4 принципа вы будете следовать в течение жизни, и какую замечательную сладкую мантру вы будете повторять, какое количество раз? Дорогой Шри Гурудев, я обещаю воспевать. Вы можете читать, это нормально. Я тоже читаю иногда записки свои. Все хорошо, мы с вами. Воспевать на четках не менее 16 кругов ежедневно, следовать 4 принципам. Не употреблять в пищу рыбу, мясо, яйца, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры и не вступать в половые отношения. She said she was going to chant mantra. She didn't say Hare Krishna mantra. 16 rounds a day. Yeah. Okay. So we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. Мы очень счастливы принять вас в ученицы. We'll do everything in our power to bring you to our spiritual master, the founder of this movement, Srila Prabhupada. Мы сделаем все возможное для того, чтобы привести вас к лотосным стопам учителя нашего движения Шрилы Прабхупады. И Прабхупада — это титул, который означает тот, у стоп которого сидят все остальные духовные учителя. И по его милости вы можете обрести духовное небо. И мне нет смысла рассказывать о вас, потому что все, кто здесь присутствует, вас прекрасно знают. Поднимите руки, кто ее знает. И ты ждала этого момента 5 лет. И когда я приехал, я сам лично принял решение, что этой даме уже пора получать инициацию. Это на самом деле мое личное желание и ничто другое. И у меня есть для тебя замечательное имя. И когда я живу в твоем доме, это подобно тому, как будто я приехал на Вайкунху, и кругом все наполнено великолепием. С одной стороны, это шикарный дом, с другой стороны, он очень прост. И он удивительно чист. И как мы слышим описание, что богиня процветания в Двараке
убирает пыль с дворцов Двараки, на самом деле пыли там нет. So I thought I'd give you a name connected to Mother Lakshmi, who's the eternal consort of Lord Vishnu. И я подумал, что мне нужно дать тебе какое-то имя, связанное с богиней Лакшми, которая является вечной спутницей Нараяны. So your name is a servant of Lakshmi Devi, who is a queen and is highly auspicious. Служанка Всеблагой Царицы Лакшми Деви. So from this day forth, С этого дня вас будут звать, you shall be known as вы будете известны как Sulakshmi Rani Devi Dasi. Su means auspicious. И Су в этом слове означает как благоприятная. Like Subhadra. Например, Субадра. Auspicious. So Sulakshmi means Lakshmi is very auspicious. Sulakshmi, and she's Queen Rani. Sulakshmi Rani. Beautiful name. И Сулакшми. Лакшми, она сама по себе благоприятная, а Су это еще увеличивает эту приставку. Очень благоприятная. А Рани означает принцесса. Сулакшми Рани. If I was a girl, I'd love to have that. И если бы я была девочкой, мне бы точно такое имя понравилось. Евгения. Женя. Evgenia, what are the... Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, it works. Evgenia, what are the rules and regulations that you promise to follow for the rest of your life? Какие правила и какие правила предписания ты будешь следовать в течение жизни, и сколько кругов Махамантры ты будешь повторять каждый день? Дорогой Шрила Гурудев, я буду повторять не менее 16 кругов Махамантры на четках каждый день и следовать 4 регулирующим принципам. Это я буду не есть пищу, рыбу, яйца и продукты переработки. Не буду интоксикация. Не буду играть в азартные игры и участвовать в денежных махинациях. Не буду употреблять интоксикации и не буду вступать в незаконные половые отношения. Okay. Actually, she's a very intelligent woman. На самом деле она очень интеллигентная женщина. You were on the Polish tour, yes? Ты приезжала к нам на польский тур, да? Yeah, I remember. Very intelligent girl, but it's only natural to be nervous in front of one's authority. И очень разумная девушка. На самом деле это нормально и естественно нервничать в присутствии авторитетов. It's a sign of humility, actually, to be nervous in front of one's spiritual master. So it's nothing to be embarrassed about. It's a good quality. И это хорошее качество. На самом деле не нужно стесняться, что ты стесняешься своего духовного учителя. Это является нормальным. I was always nervous when I was with Srila Prabhupada. Я всегда нервничал, когда рядом со мной был Шрила Прабхупада. Even after a number of years. Даже после того, как уже прошло несколько лет. So, yeah, we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы принять тебя в ученице. You've been waiting for this day a long time. Ты достаточно долго этого дня ждала. And we'll take you to the lotus feet of our Guru Maharaj, Srila Prabhupada. И мы приведем тебя к лотосным стопам нашего Гуру Махараджа Шрила Прабхупады. Whatever I've learned
from him, I'll share with you. И все, что я получил, знания, какие я получил от него, я поделюсь с тобой. And whatever he has given me, I will share with you. И все, что он дал мне, я поделюсь с тобой. And whatever success I may have by his grace and Krishna consciousness, I'll also share with you and all my disciples. И того успеха, которого я достигну в своем сознании Кришны, я разделю с тобой и со всеми своими учениками. We make more advancement in Krishna consciousness by blessings than we do our own little attempts to. И мы больше прогрессируем в своем сознании Кришны благодаря благословениям старших, чем благодаря своим незначительным малым попыткам прогрессировать. And I heard you were a little nervous about getting a new name. И я услышал, что ты немного нервничал по поводу, какое же имя у тебя будет. So should we keep your old name, Evgenia? Евгения. Ну что, оставим тебе старое имя Евгения? Okay. Well, knowing that you were a little nervous, I spent some extra time going through my notes, and I think I found a name that you'll be very happy with. И знаю, что ты очень нервничаешь по поводу своего имени. Я очень долго копался для того, чтобы точно удостовериться, что я выберу тебе самое подходящее имя. Okay? Your name means servant of one who takes pleasure in glorifying the Lord through transcendental song. Имя твое будет означать служанка той, кто обретает счастье, прославляя Господа посредством трансцендентных песен. Very beautiful name. Очень красивое имя. From this day forth you shall be known as С этого дня тебя будут знать как Sangita Priya Devidasi. Ladies, isn't that a pretty name, Sangita? Матаджи, как вам нравится такое имя, Сангита? Sangita Priya Devidasi. Сангита Прия Девидаси. Sangita means beautiful songs that glorify Krishna. И Сангит — это прекрасные любовные песни, которые прославляют Кришну. Priya means dear. А Прия значит дорогая. Okay. Elena? И сейчас Елена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Elena, what are the 4 rules and regulations you promised to follow, and how many rounds will you chant every day? Елена, скажите, пожалуйста, какие правила, предписания вы будете следовать и сколько кругов Махамантры вы будете повторять каждый день? Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю повторять не менее 16 кругов каждый день Махамантры. Не есть рыбу, мясо и яйца, не употреблять одурманивающих средств, не играть в азартные игры и не заниматься сексом. She said that she's not going to have any sex. Okay. Хорошо. So, we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы принять тебя в ученице. This is the most important moment for you since you left the spiritual world. Это самый важный момент для тебя с тех пор, как ты покинула духовный мир. Right? Because this is the turning point where you go back to the spiritual side. Это поворотный отсчет, тот момент, когда ты начнешь возвращаться назад домой к Богу. Before coming to Krishna consciousness, it's all fall down. И до того, как ты встретилась с сознанием Кришны, это было лишь твое падение. Oh, I'm a businessman, or I'm a famous athlete. О, я известный бизнесмен, я известный спортсмен. Can we close that door?
А можно дверь закрыть, а то там страдания просто отвлекают. I'm a famous singer. Или я, например, известный But певец, it's like this. You're going down, 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 down. и вы постепенно все глубже, глубже погружаетесь и вниз спускаетесь. Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lat Beach. Somehow or other, Guru and Krishna, they intervene. Even without us knowing how, they intervene, they say, stop this nonsense and go back home. And you say, yes, sir, I'll follow you. И каким-то образом Гуру и Кришна даже без ведома твоего ворвались в твою жизнь и сказали: стоп, хватит, остановись и больше прекрати заниматься этими пустыми делами и возвращайся назад. So then that's the turning point. So it looks like this. Dun, 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 dun. You meet the devotees, you take initiation. И в этом и заключается поворотный момент. Вы спускаетесь вниз, потом внизу уже встречаете преданных, и после этого вы начинаете свой путь наверх. What does that look like? It looks like Lord Jagannath's smile. А на что это похоже? Это похоже на настоящую улыбку, улыбку Господа Джаганнатхи. So happy day. И сегодня очень счастливый день. This is your turning point in your existence. You're going back to the spiritual world. This is the happiest day of your life since I don't know when you left. И это самый счастливый день в твоей жизни, поворотный момент, с того момента, когда ты оставил духовный мир. Уж не знаю, когда это произошло. Don't worry about the past, just look forward to the future. И никогда не волнуйся о том, что было в прошлом, просто радостно смотри в будущее. Your name И твое имя is a wonderful name. Очень хорошее имя. Oh my gosh. О Боже! Krishna. Кришна. Hare Krishna. Servant of youthful Vrindadevi, Служанка юной Вриндадеви, a beautiful maidservant of Srimati Radharani in Vrindavan. которая является помощницей Шримати Радхарани во Вриндаване. From this day forth you shall be known as С этого дня тебя будут звать как Vrinda Kumari Devi Dasi. Sulakshmi Rani Devi Dasi ki, Sangita Priya Devi Dasi ki, Vrinda Kumari Devi Dasi ki, Shri Prabhupada ki, Shri Shri Gauranitai ki, Charatma Prabhu ki, Barahai Prabhu ki, Gaur Bhakti Vrinda ki, Jai Jai Sri Radhe. Ciao. Радика, молодец, классно играла. Тебе гирлянду. Очень хорошо играет на флейте. So, initiates like this, not by the handful, Yeah, it's but nice. a little bird and into the fire, not onto the priest. И постарайтесь предлагать зерно в огонь, а не на священника. Takes weeks to get out of your hair. All right. So
We'll do word by word. You can repeat after me each word. И вы можете повторять за мной слово за словом. Om Agyana Timarandasya Jananjana Shalakaya Chaksu Udmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Swaha Swaha Swaha. Each time we say swaha, that's when you throw your grains. И каждый раз, когда произносите сваха, тогда предлагаете зерно. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadantikam Swaha 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 Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Svajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakavitamscha Swaha 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 Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Indradyumna Swami Iti Namane Namam Prabhupada Priya Dasaya Jagannatha Yatrananda Murtahe Bhakta Sukhaya Krishnot Kirtanayana Nashrimhanena Rakshitaya Namaha Swaha 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 Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paskacha Deshatarine Swaha 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 Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Sri Varshabhanavi Devi Dayitaya
Kripabandha, Krishna Sambandha, Vijnana, Dahine, Prabhave, Namaha, Madhuyojvala, Premadya, Shirupanuga, Bhaktida, Shri Gaura, Karuna Shakti, Vigrahaya, Namostute, Namaste, Gauravani, Shimurtaye, Dinatarine, Rupanuga, Varudhapa, Siddhanta, Dvanta, Harine, Swaha, 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 Namo Gorkishoraya, Sakshat, Vairagya, Murtaye, Vipralamba, Rasambodhi, Parambujaya, He Namaha, Swaha, 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 Namah Bhakti Vinodaya, Satchidananda, Namane, Gaura Shakti, Swarupaya, Rupanuga, Varayate, Swaha, 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 Gaura, Virbhava, Bhumeshtvam, Nirdeshta, Satchana Priha, Vaishnava, Sarvabhauma, Sri Jagannataya, Te Namaha, Swaha, 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 Vanchakalpa, Tarubhyascha, Kripa Sindhu, Gaivacha, Patitanam, Pavanevyo, Vaishnavevyo, Namo Namaha, Swaha, Swaha, Swaha. Namo Mahavaranaya, Krishna Prema, Pradayate, Krishnaya, Krishna Chaitanya, Namne, Gaura, Vishe Namaha, Swaha, 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 Pancha, Tatpamakam, Krishnam, Bhaktarupa, Swarupakam, Bhakta Avataram, Bhaktyakam, Namami, Bhakta, Shaktikam, Swaha, 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 He Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpati, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namostute, Swaha, 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 Jayatam, Surato, Pangor, Mama, Manda,
Matirgati, Matsavashyam, Padambojo, Radha, Madana Mohano, Swaha, Swaha, Swaha. We have more grains here for you each. Divyad, Vrindaranya, Kalpa, Dramudha, Shrimad, Ratnagadha, Simhasanasto, Shrimad, Radham, Srila Govinda Devo, Vestalibi, Sevyamano, Smarami, Swaha, 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 Shriman, Rasa, Rasarambi, Vamsivata, Tatashtita, Karshan, Venu, Svanayar, Gopir, Gopinata, Shri Stuna, Swaha, 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 Tapta Kanchana, Gaurangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Rishabhanu, Sute Devi, Pranamami, Hari Prihe, Swaha, 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 Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shivasari, Gauda Bhakta Vrinda, Swaha, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Swaha, Swaha, Swaha. This is the final offering you're going to make into the fire. И это последнее подношение, которое вы совершите по отношению к огню. This is the time at which you place your request before Agni Vishnu to grant you a benediction. И вы обращаетесь с просьбой к Агни Вишну, чтобы он вас благословил. That benediction is to be a worthy disciple and a good disciple of His Holiness Indradyumna Swami. Чтобы вы стали достойными ученицами Его милости Шрила Индрадьюмна Свами Махараджа. We brought a little something extra to help you with that. И мы с собой что-то взяли дополнительное, чтобы у вас было больше наших благословлений. Your vows are the Shilas worshipped by Narottam Das Thakur. И перед вами сейчас шилограммы, которым поклонялся сам Шрила Нароттам Дас Тхакур. And the shalagram known by the name Keshava,
whose particular blessing is to help one keep up their vows. И Кешева — это тот шалаграм, который особенности благословляет на то, чтобы вы следовали своим обетам. So you have this additional mercy in addition to your spiritual master and all the assembled Vaishnavas being present here. Так что у вас есть дополнительное благословление уже ко всем тем благословлениям, которые вы получили от своего духовного учителя и от всех присутствующих вайшнавов. On this final offering, instead of grains, you'll place your banana into the fire. И в этом последнем подношении вместо того, чтобы огню предлагать зерно, вы предложите в огонь банан. Try to place it in such a way it actually goes into the fire. И постарайтесь положить его таким образом, чтобы он на самом деле был предложен огню. Everyone can stand. И каждый из вас может подняться. And you'll take the banana between your folded palms. Возьмите бананы между рук, сложенные руки. В ладони. Everyone stand. И все могут подняться. Om Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Swaha.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna
Hare Rama,
Varshana? Varshana? She left. You can tell me. Okay. Charat Mahaprabhu ki. All right, first take a little bite of all right. Че, может, чуть-чуть кричать? Не, сейчас. Типа джай там, не джай. Ну, упал. Куда упал? А он, ничего страшного, главное не ходить по нему. Сам. Давай полностью объявление сделать. Да. Харе Кришна, дорогие вайшнавы!